హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కాంపిటీషన్ వర్స్. మనం లాస్ట్ సెషన్లో స్టోరేజ్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన కోర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మెమరీ బేసిక్స్ చూసాం కదా. ఈరోజు మనం టాప్ ఎంబెడెడ్ కంపెనీస్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని పక్కాగా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడిగే టాప్ మోస్ట్ 10 ఇంపార్టెంట్ సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ని సింపుల్గా డీకోడ్ చేయబోతున్నాం. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Inside a function, a local variable used as a proximity sensor counter resets to 1 every time the function is called. How do you make it retain its previous value? Answer is changing the variable's storage class from auto to static. This moves it from the stack to the data or BSS segment, allowing it to preserve its value across function calls. ఫంక్షన్ లోపల ఉండే లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆటో కాబట్టి అవి స్టాక్లో ఉంటాయి. ఫంక్షన్ క్లోజ్ అవ్వగానే డిలీట్ అయిపోతాయి. దీనికి స్టాటిక్ కీవర్డ్ వాడితే అది పర్మనెంట్ డేటా సెగ్మెంట్లోకి మారి తన పాత వాల్యూని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. Now let's move on to the second question. A while loop polling a memory mapped hardware status register gets stuck infinitely even when a physical hardware pin changes its state. What is the cause and fix? The answer is the compiler optimizes the code and catches the register value inside a CPU working register. The fix is to add the volatile qualifier to force a fresh memory and read every single time. కంపైలర్ ఆప్టిమైజ్ చేసి హార్డ్వేర్ వాల్యూని CPU రిజిస్టర్లో క్యాచ్ చేయడం వల్ల లూప్ స్టక్ అవుతుంది. దీనికి వోలటైల్ వాడితే ఆప్టిమైజేషన్ ఆగిపోయి ప్రతిసారి ఒరిజినల్ హార్డ్వేర్ అడ్రస్ నుండి తాజా డేటా రీడ్ అవుతుంది. మూవింగ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్. డిఫైనింగ్ ద సేమ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇన్ బోత్ main.c and interrupts.c files to share system status causes a multiple definition linker error. How do you resolve it? Answer is defining the global variable once in one file and declare it using the external keyword in the other file. ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ని రెండు ఫైల్స్లో డిఫైన్ చేస్తే లింకర్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అందుకే ఒక ఫైల్లో నార్మల్గా డిఫైన్ చేసి రెండవ ఫైల్లో ఎక్స్టర్న్ అని రాస్తే కొత్తగా మెమరీ తీసుకోకుండా ఆల్రెడీ ఉన్న వేరియబుల్ని ఇక్కడికి లింక్ చేస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. క్రియేటింగ్ ఎ లార్జ్ లోకల్ అరే లైక్ char data_log 2048 inside a function on a 4 KB RAM microcontroller triggers a sudden system reset or hard fault. Why? The answer is this causes a stack overflow. Local variables live on the stack and large allocations exceed the limited stack boundaries on the small microcontroller units, overwriting critical memory. Move it to static. పెద్ద లోకల్ అరేస్ స్టాక్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి. తక్కువ ర్యామ్ ఉన్నప్పుడు ఇది స్టాక్ లిమిట్ దాటిపోయి సిస్టమ్ని క్రాష్ చేస్తుంది. దీనిని స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంటారు. బఫర్ ముందు స్టాటిక్ పెడితే అది సేఫ్ డేటా సెగ్మెంట్లోకి వెళ్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. హౌ డు యూ ఆప్టిమైజ్ ఏ లూప్ కౌంటర్ వేరియబుల్ టు అచీవ్ మ్యాక్సిమం ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ inside a time critical interrupt service routine? The answer is so simple. Declare the loop counter using the register storage class. This requests the compiler to store the variable directly inside a first CPU working register instead of RAM. టైమింగ్ క్రిటికల్గా ఉండే ఇంటరప్ట్స్లో రాకెట్ స్పీడ్ కోసం లూప్ కౌంటర్ ముందు రిజిస్టర్ని వాడాలి. ఇది ఆ వేరియబుల్ని ర్యామ్లో కాకుండా నేరుగా CPU లోపల ఉండే ఫాస్ట్ రిజిస్టర్లో దాచి యాక్సెస్ స్పీడ్ని పెంచుతుంది. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు 6th క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ ఎ క్రిటికల్ క్యాలిబ్రేషన్ వాల్యూ ఇన్ sensor.c. How do you restrict its visibility so that no other file
like display.c can access or corrupt it? The answer is declare the variable as a global static at the top of the file. This limits its scope and visibility exclusively to that specific .c file. మన ఫైల్లోని డేటాను పక్క ఫైల్ చూడకుండా దాచాలి అనుకుంటే డేటా హైడింగ్, దానికి గ్లోబల్ స్టాటిక్ ఉపయోగించాలి. ఫంక్షన్ బయట పైన స్టాటిక్ అని రాస్తే ఆ వేరియబుల్ కేవలం ఒక్క .c ఫైల్కి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. Moving on to the question number 7. You declare a variable inside a function as static int setup underscore done is equals to 0. Will this variable reinitialize to 0 every single time the function is called? The answer is no. A static variable is initialized only once during the program startup. On subsequent function calls, the initialization line is skipped and it retains its last updated value. Static int setup underscore done is equals to 0 అని ఫంక్షన్ లోపల రాసిన మైక్రోకంట్రోలర్ ఆన్ అయినప్పుడు ఒక్కసారి మాత్రమే ఇది ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఫంక్షన్ని ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా ఈ లైన్ని కంపైలర్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే స్టాటిక్ ఉంది కాబట్టి. Let's deep dive into question number 8. You declared a global variable in main.c as static int system underscore mode is equals to 1. Can any other developer access or modify this variable from hardware.c using the extern keyword? The answer is no. The linker will throw an error. The static keyword at file scope restricts the variable's visibility exclusively to main.c. The extern keyword cannot break this file level encapsulation. గ్లోబల్ వేరియబుల్ ముందు స్టాటిక్ పెడితే దానికి ఆ ఫైల్ దాటి బయటకు వెళ్ళే పవర్ ఉండదు. పక్క ఫైల్లో డెవలపర్ ఎక్స్టర్న్ వాడి ఎంత ట్రై చేసినా లింకర్ ఒప్పుకోదు, ఎర్రర్ ఇస్తుంది. Let's read the 9th question. Inside a interrupt service routine, you update a global variable ISR underscore flag. The main program checks this flag in a loop. Why does the loop fail to detect the change unless the flag is declared as volatile? The answer is the compiler does not know that an ISR can interrupt the main execution flow. Seeing no change inside the main loop, it optimizes every code by catching ISR underscore flag in a CPU register. Volatile prevents this catching. మెయిన్ లూప్ రన్ అవుతున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంటరప్ట్ వచ్చి వేరియబుల్ని మారుస్తుంది, కానీ కంపైలర్ పాత వాల్యూనే CPU రిజిస్టర్లో క్యాచ్ చేసి చూపిస్తుంది. అందుకే వోలటైల్ వాడితేనే మెయిన్ కోడ్ ఆ కొత్త మార్పును గుర్తించగలదు. Let's the final 10th question. If you declare a global variable as int application underscore status without initializing it, what will be its initial value and in which memory segment will it be stored? The answer is its initial value will automatically be 0 because it is an uninitialized global variable. It will be stored in the BSS segment of the RAM. ఫంక్షన్ బయట రాసే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్కి ఎలాంటి వాల్యూ ఇవ్వకపోతే వాటి వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా 0 అవుతుంది. ఇలాంటి ఇనిషియలైజ్ చేయని వేరియబుల్స్ అన్నీ ర్యామ్లోని BSS సెగ్మెంట్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇవి స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సి పైన టాప్ 10 క్వశ్చన్స్. థియరీ చదవడం కన్నా ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ సినారియోస్ చూసినప్పుడు మనకు ఎంబెడెడ్ సి మెమరీ కాన్సెప్ట్పై ఒక పర్మనెంట్ గ్రిప్ వస్తుంది. ఈ వచ్చే సండే బిట్ మ్యానిపులేషన్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. స్టే అప్డేటెడ్.